Om Shanti, welcome all of you. And before we begin, we'll just spend a minute in silence and invoke. శాంతి అందరికీ స్వాగతం. మనం ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు ఆ పరమాత్మని ఆహ్వానిద్దాము. సైలెన్స్లోనే ఆ పరమాత్మని ఆహ్వానిద్దాము. So, welcome all of you to the Values for Life series. ఈ వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్ ఎపిసోడ్ 31కి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు 22 జనవరి 22. ఎక్కువ 22s ఉన్నాయి. Sacred month of January, as all of us really like to do. మనందరికీ తెలిసిన విధంగా ఇది So we chose చాలా అమృతమైనటువంటి సమయము, మాసము. it has a lot of significance, this virtue in the spiritual path. ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ఈ విలువ Teachers, we all know those virtues. ఈ నెలలో చాలా ప్రాముఖ్యతని చేరుకుంటుంది. ఎందుకంటే పెద్దల పట్ల, గురువుల పట్ల, Hero whom we say being అందరి obedient. పట్ల ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం అనేది చాలా అవసరం అని మనం ఈ మాసం అంతా ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటాము. So with this, I'll just stop sharing. ఇప్పుడు సంతోష్ దీది మనకి ఆజ్ఞాకారి గురించి Santosh Didi మనకి చెప్తారు. Claudia from Vancouver to welcome Didi with the flowers. ఇప్పుడు సిస్టర్ క్లౌడియా సంతోష్ దీదీని వెల్కమ్ చేస్తారు పుష్పాలతోని. అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఈవినింగ్, ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అందరికీ వెల్కమ్. దీది మిమ్మల్ని మేము పుష్పాలతోని Red and white is our flag. ఆహ్వానించాలి అనుకుంటున్నాము. రెడ్ వైట్ మా ఫ్లాగ్. అందువలన ఈరోజు అందరి తరఫున మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. నుంచి ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి విషయం పైన వినాలి అని అనుకుంటున్నాము. Any part of our life we need to be obedient. ఎందుకంటే జీవితంలో ప్రతి సమయంలోనే మనం ఆజ్ఞాకారిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. Thank you, Sister Claudia, indeed. So all of you are aware, Santosh Didi has been with us a couple of times in the past. మనందరికీ తెలుసు, సంతోష్ దీది ముందు కూడా ఈ వాల్యూస్ ఫర్ లైఫ్ సిరీస్లో 2-3 సెషన్స్ చేశారు. మనకి తెలుసు, సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ బ్రహ్మ కుమారిస్ సెంటర్ రష్యాలోని ఆమె సంచాలకులుగా ఉన్నారు. ఆమె జాయింట్ రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ బ్రహ్మ కుమారిస్. కేవలం రష్యాలోనే కాదు, బాల్టిక్ రీజియన్ మరియు సిఐఎస్లోని కూడా ఉన్నారు. మనందరినీ దీదీ గురించి విన్నప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా అనిపిస్తుంది. ఆమె ఢిల్లీలోని జన్మ తీసుకున్నారు. చాలా చిన్న వయసులోనే ఆమె ఈ ఆధ్యాత్మికత మార్గంలోని నడవటం మొదలు పెట్టారు. ఆవిడ జువాలజీలోని గ్రాడ్యుయేషన్ తీసుకున్నారు. మనకి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, రష్యా వారే స్వయంగా బ్రహ్మకుమారిస్ని ఇన్వైట్ చేశారు. దీదీ కొరకు కొన్ని మంచి విషయాలను విందాము. దీదీ రాయల్టీ మరియు శాంతి యొక్క స్వరూపము. అందువలనే ఆవిడికి ఎంతో విధేయత అనేటువంటి గుణం ఉన్నది. ఆమెలో నుంచి పవిత్రతా గుణం అందరికీ వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము విధేయత, ఆజ్ఞాకారి అనే విషయం పైన మనం విందాము. ఈ విలువ చాలా అమూల్యమైనది. ఎందుకంటే మన అందరినీ కూడా ఏదో ఒక సమయంలోని ఈ విలువ పట్ల మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. దీని ద్వారా సంతోషాన్ని వ్యాప్తి చేయగలుగుతాము. ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి ధ్వని అంతా కూడా
సైలెన్స్ అయిపోతుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞాకారిగా ఉంటామో మనము ఎంతో సంతోషంగా కనిపిస్తూ ఉంటాం. People then want to hear me and they say, please unmute. And life carries on smoothly as if I have pressed the button of reboot. So with these few lines on obedience, I would just also again. ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తూ ఉన్నాను. Few housekeeping instructions. కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంది. We have 7 translations. మనం 7 ట్రాన్స్లేషన్స్ ఉన్నాయి. You can always click on the interpretation. ఏ ట్రాన్స్లేషన్ కావాలంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్ దాని మీద మనం క్లిక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ టాక్ 9:30 ఇండియా టైం వరకు నడుస్తుంది. 9:30 తర్వాత నుంచి 9:30కి ముందు ఒక 5-10 నిమిషాల నుంచి మనకి ప్రశ్నలన్నీ మనకి రావచ్చు. మీ అందరినీ కలవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొంతమందికి గుడ్ మార్నింగ్ ఉన్నది, కొంతమందికి గుడ్ ఈవినింగ్ ఉన్నది. అయితే మార్నింగ్ ఉన్నా ఈవినింగ్ ఉన్నా కానీ అంతా గుడ్గానే నడుస్తుంది, మంచిగానే నడుస్తుంది. మనందరినీ కూడా ఎన్నో విషయాలని, ఆధ్యాత్మిక విషయాలని చర్చిస్తూ ఉన్నాం, మాట్లాడుతూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాము. మీరు పోయిటరీ అయిపోగానే ఆజ్ఞాకారి తనక గురించి పోయిటరీ అయిపోగానే నేను అనుకున్నాను మొత్తం లెక్చర్ అంతా అయిపోయింది, అందువల్ల రైటర్కి చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి అని అంటున్నారు. ఇది It's good to be part of a series of meeting dedicated especially to virtues. నేను ఈ వర్చ్యూస్ అనేటువంటి ఈ సిరీస్ లోని ఒక భాగంగా ఉండడం వలన మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకుంటాము. మనము మన శాస్త్రాలలోని వినే ఉంటాము, విలువలు అనేవి మన పర్సనాలిటీకి ఒక అలంకరణ అనేది. విలువలు ఆ పర్సనాలిటీకి యొక్క డెకరేషన్, ఒక అలంకరణ. ఎందుకంటే వారు వజ్రంతో సమానంగా అమూల్యంగా అయిపోతారు. ఎప్పుడైతే విలువలతో కూడినటువంటి మనిషి వజ్రంతో ఉన్నట్లయితే, విలువలతో లేనటువంటి మనిషి ఒక రాతిగా అయిపోతూ ఉంటారు. మనం ప్రాక్టికల్గా చూసినట్లయితే విలువలు లేకుండా అసలు మనము ఏ పని చేయలేము. ఒకవేళ విలువలు లేకుండా ఏ కర్మ చేసినా సరే అది మెకానికల్ మూవ్మెంట్ లాగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ఈ విలువ ఆధారంగా మనం గురించి ఆలోచించినట్లయితే మనం దీనిని మెషిన్స్ తోని కలగలపలేము. చూడండి, ఒక కాఫీ మెషిన్ ఉన్నది అనుకోండి, కరెక్ట్ అమౌంట్ పర్టికులర్ కాఫీ కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనం చెప్పలేము కాఫీ మెషిన్ ఒబీడియంట్గా ఉంది, ఆజ్ఞాకారిగా ఉంది అని. మనం కేవలం అంటాము ఆ మెషిన్ పనిచేస్తుంది, సరిగ్గా ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తుంది అని అంటాము. ఎందుకంటే మనం విలువల్ని ఉపయోగించేటప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా అని చెప్పము. మనం ఏమంటాము, న్యాచురలీ, స్వతహాగా, సహజంగా అని చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఎవరైతే ఆ విలువని వెలువడుస్తారో వారు సహజంగానే మన సత్య స్వరూపానికి చేరుకుంటుంది. మెషిన్స్ అయితే ఆ స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోలేము. మనం ఏ విధంగా అయితే దివ్యత లేదంటే ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్న సమయంలో మనం ఆనందాన్ని, సంతోషాన్ని అనుభవిస్తామో, మెషిన్స్ అలాంటివి అనుభవం చేసుకోలేము. మనం ఒక బ్రెడ్ మేకింగ్ మిషన్లోని బ్రెడ్ తయారు చేసామనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం అనలేము ఆ పార్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక గుడ్ టీమ్ వర్క్గా నడిచాయి అని చెప్పలేము. అందుకని వాటి కోసం మనం చప్పట్లు కొట్టలేము.
the work is successful. ఎందుకంటే బ్రెడ్ మిషన్ ఒకవేళ బ్రెడ్ బాగా తయారు చేసినా సరే ఒక పార్టీని అది ఇవ్వదు, కానీ మనుషులైన మనము ఇస్తాము. అంటే మనం కనిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళము కాదు, మనము కేవలం ఈ మెషిన్ కాదు, ఈ మెషిన్ పంచతత్వాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక మెషినే. కానీ నేను ఎవరైతే ఈ శరీరాన్ని నడిపిస్తున్నానో, ఆ దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు దీనిని అంతటినీ నడిపిస్తున్నారు. And that is why it is important to learn more about the practical inculcation of every. మనము ఈ విలువల యొక్క సిరీస్ ని మొదలు పెట్టాము. తర్వాత అంటే ఈ రోజు యొక్క అమూల్యమైనటువంటి విలువ ఆజ్ఞాకారి. ఇది విశేషమైనది అని ఎందుకు చెప్తాము అని అంటే, ఆజ్ఞాకారితనము అనేది, ఆజ్ఞాకారి అనేది ఒక స్వతహాగా వచ్చేటువంటి ఒక విషయం. Because otherwise, when the soul is the light, the energy, spiritual energy is in the mother's womb. ఎప్పుడైతే ఆ ఆత్మ తల్లి గర్భంలో ఉంటుందో, in the absence of this obedience, every body coming out from the womb will be different. Oh no, I don't want both arms should be left and right. I want one. ఆజ్ఞాకారిగా అంటే మన ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్న కారణంగానే గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆ శిశువు కూడా తను ఏ విధంగా ఉండాలో అలా ఉంటారు. లేదంటే ఒకవేళ ఆజ్ఞాకారిగా లేనట్లయితే నా చెయ్యి ముందొద్ది వెనక కావాలి అని అనుకుంటూ ఉంటాం. అంటే అంటే ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ఈ విలువ అసలు ఎక్కడ ఎలాగ ఉపయోగిస్తామనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ మనము ఒక కత్తిని తీసుకొచ్చి యాపిల్ కట్ చేసి అందరికీ సంతోషాన్ని ఇవ్వచ్చు, అదే విధంగా ఆ కత్తితోనే ఎవరినైనా కూడా మనల్ని భయపెట్టచ్చు. అంటే కత్తి అనేది ఒకటే, సమానమే, కానీ ఒకదానికి సంతోషపరుస్తున్నాము, ఇంకొకరిని భయపెడుతున్నాము. అంటే అది ఎక్కడ ఎలా ఉపయోగించామనేదే ముఖ్యమైనది. ఆజ్ఞాకారి అనేది కూడా ఒక సమన్వయమైనటువంటి ఆస్తి. మామూలుగా అయితే మనము ఆజ్ఞాకారి అని ఎందుకు దేన్ని అంటామంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా ట్యాక్స్లు సమయానుసారంగా కడుతున్నారు అనుకున్నారనుకోండి, వారిని ఏమంటారు? న్యాయానికి, ధర్మానికి, చట్టానికి ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నారు అని. ఎవరైనా ట్రాఫిక్ లో సరిగ్గా ఉంటే వారిని ట్రాఫిక్ కి ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నారు అని. అలాగే ఇంకొకరు ఆఫీస్ కి సమయానుసారంగా వస్తారు, సరైన పని చేస్తారు, అప్పుడు వారు ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నారు అంటారు. So we can understand, అంటే మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ఆజ్ఞాకారి అంటే 3 కేటగిరీస్ లోని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఏ విధంగా ఉంటాము అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. మనం డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే, మనం ఎవరైనా మనకి ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తే దానిపైన మనము రెస్పాన్స్ ఇస్తాము, అది ఆజ్ఞాకారి యొక్క డెఫినేషన్. కానీ మిగతా విషయాలు, మిగతా ప్రమాణాలు కూడా చూసినట్లయితే అప్పుడు 3 విధాలుగా మనం చూడొచ్చు. First of all, according to my life experience now, and while being నా జీవిత యొక్క అనుభవంతోనే, అంటే రాజయోగం యొక్క ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వారిగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఆజ్ఞాకారి అంటే మొట్టమొదటిగా మనము ఆ పరమాత్మునికి ఆజ్ఞాకారిగా ఉండాలి. అయితే మనకి ఆజ్ఞాకారిగా ఉండాలంటే అసలు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అనేది మనకి సరిగ్గా అర్థం అవ్వాలి. అది ఒక టాపిక్ అయిపోతుంది. మొట్టమొదటి ఆజ్ఞాకారి భగవంతునికి.
ఆయన ఏదైతే ఆజ్ఞ ఇస్తారో దానికి నేను ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం. the seniors రెండవది in the family, తల్లిదండ్రులకు as మన obedience to an authority. If you పరివారంలో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళకి, someone who is at the top, తర్వాత someone మనము who is officer, ఏదైనా ఒక జాబ్ చేస్తున్నట్లయితే మనకి పైన ఉన్నటువంటి వారి పైన ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం. an order, వారు ఏ విధంగా డైరెక్షన్ ఇస్తారో, వారు ఏ విధంగా ఆర్డర్ ఇస్తారో దాని ప్రకారంగా మనం చేయడం, దాని ప్రకారంగా మనం రెస్పాన్స్ అవ్వడం, ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం. thing observed in terms of inculcation of virtues by అంటే మనం విలువల్ని ధారణ చేశాము అని చెప్పడానికి అర్థం ఏంటి అని అంటే, virtues including obedience, ఈ ఆజ్ఞాకారి అనే విలువైన అవ్వచ్చు, మిగతా విలువైన అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా sometimes it becomes hard to declare or certify if a particular person has that virtue or not. And the most అందరూ పాటిస్తూ ఉంటారు, కానీ కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల్లోని ఆ పాటిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి దాన్ని పాటిస్తున్నారో లేదో అని చెప్పడం కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి పాటిస్తున్న వ్యక్తికి కూడా తెలియదు నేను ఇది పాటిస్తున్నాను అనేసి, ఎందుకంటే వారిలోని చాలా తక్కువ షేడ్ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళలోని ఆ విలువ యొక్క తక్కువ షేడ్ ఉంటుంది. అంటే ఒకవేళ గ్రీన్ కలర్ లో అనేక షేడ్స్ ఉంటాయి కదా, అదే విధంగా సంతోషం అనేటువంటి ఒక విలువను తీసుకున్నట్లయితే మనము ఒక వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు వారి యొక్క వైబ్రేషన్స్ తోని, వారి యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ తోని, వారి యొక్క మాటల ద్వారా మనకు అర్థమైపోతుంది ఆయన చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అని. వారిని చూడగానే ఆ వైబ్రేషన్ ద్వారా మనకు అర్థమైపోతుంది. కానీ ఇంకొకరిని ఎవరినైనా మనం చూసినట్టయితే మనకి తెలిసిపోతుంది వీరు అంత సంతోషంగా లేరు అనేసి, ఎందుకంటే వారిలో ఆ వైబ్రేషన్ మనకు. And most of the time you are wonderstruck when their reply reaches your ears. Of course I am. అయితే మనం ఎవరిని అడిగినా సరే మీరు ఎలా ఉన్నారు అని అడిగితే వారు నేను హ్యాపీ అనే చెప్తారు కదా. అప్పుడు అందరూ చెప్తారు అవును నేను సంతోషంగానే ఉన్నాను అని. కానీ అప్పుడు ఎవరైతే అడుగుతూ ఉన్నారో ఆ వ్యక్తికి చాలా సర్ప్రైజ్ అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే వారి లోపల నుంచి వైబ్రేషన్ రావట్లేదు కానీ వారు హ్యాపీగా ఉన్నామని చెప్తారు. అంటే వీరిద్దరిలోని అసలు హ్యాపీ పర్సన్ అని ఎవరిని అంటాం అంటే ఆయన నుంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి, మొదటి వ్యక్తి నుంచి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి, వారిని హ్యాపీ పర్సన్ అంటామా, లేదంటే సెకండ్ పర్సన్ ని హ్యాపీ అని చెప్పగలమా? అంటే చూసినట్లయితే ఇద్దరూ హ్యాపీగానే ఉన్నారు కానీ నంబర్ వారుగా ఉన్నారు. అలాగే మన బీ కేసులో కూడా నాకు ఒక నానుడి గుర్తొస్తుంది హిందీలోని. అదే ఎవరైనా ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నప్పుడు కానీ వారు పూర్తిగా ఆజ్ఞాకారిగా లేరు అన్నప్పుడు ఈ మాట అంటారు. హిందీలో ఏమంటారంటే అంటే వాళ్ళు ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నారు కానీ పూర్తిగా లేరు, దానికోసం ఇది చెప్తారు. ఎవరైనా ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నారు కానీ సంపూర్ణంగా లేనప్పుడు, లేదంటే నంబర్ వైజ్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అంటారు పంచోं की बात सिर माथे पर नाला वही बहेगा. అంటే నేను ఇతర వ్యక్తి చెప్పే ఆ సీనియర్స్ ఎవరైతే చెప్తారో వారి యొక్క ఆజ్ఞను పూర్తిగా పాటిస్తాను, ఎందుకంటే పూర్వపు రోజుల్లోని పని జరగాలి అంటే పెద్దవారిని 5గురిని నియమించారు అన్నమాట. అందుకే పంచ్ అంటే 5గురు. అంటే ఆ 5గురు చెప్పినటువంటి గురించి కూడా ఆజ్ఞాకారిగానే ఉపయోగిస్తారు, కానీ ఆ పని ఏదైతే జరగాల్సి ఉందో అది అక్కడే జరిగి ఆగిపోతుంది అనేసి. అంటే దీనిని ఆజ్ఞాకారి అని అంటారా? దీనిని ఏ యొక్క ఆజ్ఞాకారి అని చెప్పొచ్చు, దీంట్లో ఎంత షేడ్ ఉందని అనొచ్చు.
such kind of inculcation of obedience. అంటే మనము This is why ఆజ్ఞాకారి యొక్క విషయాన్ని ధారణ ఇలాగ చేసినట్లయితే అప్పుడు మనం ఇది అది ఆజ్ఞాకారి అని చెప్పొచ్చా? at our own convenience and say, this is how I think, or this is how you think. అంటే అప్పుడు మనం అంటాము నాకు ఇలాగే అర్థమైంది అని చెప్తాము. కానీ ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం అనేది. ఎందుకంటే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండేటువంటిది. అంటే ప్రపంచంలో if we become habitual of using virtues in such gradations at our own convenience, మనం కానీ మన విలువల్ని మన కన్వీనియన్స్ అనుసారంగా ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టినట్లయితే this virtue of obedience seems to convey మొట్టమొదటిగా ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ఈ విలువను కానీ ఈ విధంగా ఉపయోగించినట్లయితే when it is instant and immediate. అది సరైనది కాదు. అందువల్లనే ఆజ్ఞాకారి అనేది వెంటనే అవలంబించాలి. అంటే మనకి ఆజ్ఞ లభించిన వెంటనే దాని యొక్క ధారణ జరగాలి. దాన్ని ఒకవేళ లేటుగా చేసినట్లయితే మన ఇష్టానుసారంగా చేసినట్లయితే అది ఆజ్ఞాకారి అని అనిపించదు. If your acceptance of direction comes as, well, I will think about it. అంటే పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది సరే నేను ఆలోచిస్తానులే, లేదంటే తర్వాత ఎప్పుడైనా చేస్తానులే అన్నట్టుగా మనం అన్నట్లయితే అది ఆజ్ఞాకారి అని అనిపించదు. And this is especially true when it comes to following what God tells us to do. ఇది ముఖ్యంగా పరమాత్ముడు మనకి ఏదైతే చెప్తూ ఉన్నారో ఆ విషయంలో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఒక టీచర్ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ విషయంలో చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది. ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం అంటే అదే సమయంలోని ఇన్స్టెంట్ గా మనము ఆ మాట పైన ధారణ చేయటం, ఆ మాట పైన ఆజ్ఞను పాటించడం. Connection of our response to directions or our actions with time. ఎందుకంటే మనము దాని యొక్క రెస్పాన్స్ సమయం అనుసారంగా మార్చుకుంటూ వచ్చాము. At the same moment when that was said, మనం చెప్పిన వెంటనే దానిని చేయలేదు. Being given with that direction of the authority, especially God, makes me అది పరమాత్ముడు ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం వెంటనే చేయలేదు. ఒకవేళ పరమాత్ముడు ఇచ్చిన వెంటనే మనం చేయగలిగితే అది వెంటనే మనకి దాని యొక్క రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. కానీ ఎందుకంటే దాని సమయాన్ని దాటేసాము, మన ఆలోచనలన్నీ దాంట్లో పెడుతూ ఉంటాం. There is no loss in obeying that. There is a different amount of caliber to be ఆజ్ఞ వెంటనే పాటించడంలోని, తర్వాత పాటించడంలోని, ఆ కర్మని చేయడంలోని శక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత మారిపోతుంది. also been always there in terms of human behavior. For example, someone goes for మనుష్యుల యొక్క బిహేవియర్ లోని జాతకాల గురించి లేదంటే నక్షత్రాల గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ నక్షత్రాల గురించి ఆలోచించినట్లయితే కొంతమందికి మంచిగా ఉన్నాయంటారు, కొంతమందికి మంచిగా లేరంటారు. ఎందుకు అలాగంటారు? అసలు అంటే ఈ నక్షత్రాలు అవన్నీ కొంతమందికి మంచిగా కొంతమందికి మంచిగా లేకుండా చేస్తాయి అంటే నడిపిస్తారా? దీని యొక్క అర్థం కూడా లోతైనది ఉంది. ఎప్పుడైతే మనము మనకి ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ ని ఆజ్ఞాకారిగా పాటించామో అప్పుడు మన నక్షత్రాల యొక్క ప్రభావం తొందరగా మారిపోతుంది. ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ధారణ కూడా మన సమయాన్ని
కి చాలా దగ్గరగా Action ఉంది. as a result of obedience is related to immediate acceptance. ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి ఈ విలువ ఇమీడియట్ యాక్సెప్టెన్స్ కి చాలా రిలేట్ అయి ఉంటుంది. Good wishes and blessings దీనిలో కేవలం శుభభావనలు instantly. మరియు ఆశీర్వాదాలు కూడా వెంటనే లభిస్తాయి. Like this. From tomorrow morning, God says, children, రేపు పొద్దున్నే గురించి భగవంతుడు చెప్పారు అనుకోండి, రేపు పొద్దున్నే లేవాలి అని. start using this horse. ఈ శరీరాన్ని వాడక ముందే మీరు నా దగ్గర కూర్చోవాలి అని భగవంతుడు చెప్పారు. Order. And I say, yes, my father. అప్పుడు Yes, my dear నేను బాబా సరే, నా తండ్రి సరే అనేసి నేను ఎప్పుడైతే The చెప్తానో, moment this yes reaches to him, నేను ఆ ఎస్ అని చెప్పిన this వెంటనే experience of instant happiness. This comes సంతోషం యొక్క which is అనుభవం వెంటనే వస్తుంది. physical well-being. దీనివల్ల శరీరానికి మనసుకి కూడా చాలా సపోర్ట్ లభిస్తుంది. And another wonderful ఇంకొక aspect విషయం ఏంటంటే, that a person might not be having most of other virtues which are in the list of virtues of the soul, అంటే చాలా virtues. అయితే ఒక విషయం ఏంటి అని అంటే, ఒకవేళ ఎవరికైనా సరే వారికి ఎన్నో కళలు లేకపోవచ్చు, వారికి కళలు ఉండకపోవచ్చు, Or any special talents, వారికి టాలెంట్స్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ వారిలోని ఆజ్ఞాకారి అనేటువంటి గుణం ఉన్నట్లయితే amount of blessing వారికి అనేక that he is able to achieve. ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయి. ఆ ఆశీర్వాదాల ద్వారా వారు Relations with ఎంతో others as సక్సెస్ఫుల్ గా compared అవుతారు. to even very talented people. చాలా టాలెంట్ ఉన్న వారి కన్నా టాలెంట్ లేని ఈ వ్యక్తికే సక్సెస్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఏదో ఒక విధంగా ఆయన లోపల, Or he has cultivated this. లేదంటే ఆయన లోపల ఇది ధారణ చేసుకున్నారు, నేను ఎలాగైనా సరే ఆజ్ఞాకారిగా ఉండాలి అనేది చేసుకున్నారు. Point of this virtue. నేను ఎస్ అని చెప్పాలి అనేది, ఎస్ అని చెయ్యాలి అని అనుకున్నారు కాబట్టి. This lifelong inculcation of obedience attracts. మన జీవితాంతము ఏదైతే ఆజ్ఞాకారి యొక్క ధారణ చేస్తామో అది So the first aspect is to make sure మనల్ని సక్సెస్ కి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. అయితే ఫస్ట్ నేను చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నా రెస్పాన్సెస్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఉండాలి అని, ఆజ్ఞాకారిగా ఉండాలి అనేది. రెండోది ఏంటి అంటే, not obedience when practiced with a sad face, with not so ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నాము అని అనుకుంటాం, కానీ practiced happily. కానీ చాలా బాధాకరమైనటువంటి మానసిక స్థితితోని కానీ, బాధాకరమైనటువంటి ముఖంతో కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది ఆజ్ఞాకారి అని అనిపించదు. నేను ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది, నేనే ఎందుకు చెయ్యాలి, నాకే ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అని అనుకుంటూ నేను ఆజ్ఞను పాటించినట్లయితే అది ఆజ్ఞాకారి అనిపించదు. ఆజ్ఞాకారి అంటే సంతోషంతో చేయాల్సినటువంటిది. కానీ మనం చూస్తూ ఉంటాం, మన చుట్టూ ఆజ్ఞాకారిగా ఉన్నవారిని చూసినట్లయితే చాలా సార్లు ఎవరికైతే మంచి మంచి డిగ్రీలు ఉన్నారో యువత, వారు అనుకుంటారు, నేను ఆజ్ఞాకారిగా ఉండడం వల్ల ఇతరులకి లేదంటే పెద్దవారికి ఏదో ఫేవర్ చేస్తున్నాను అని అనుకుంటారు. అందువల్లనే వారు ఏదైనా పని చేసినప్పటికీ కూడా వారు ఆజ్ఞాకారి అని అనిపించుకోరు. ఎందుకంటే వారు పెద్దవాళ్ళకి ఏదో ఫేవర్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారు. తర్వాత మళ్ళీ కంప్లైంట్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు. నేనైతే నా యువతగా ఉన్నప్పుడు, యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు నేను
oh, I have been obedient. నేను ఆజ్ఞాకారిగానే ఉన్నాను అని అనుకుంటూ గడిపేశాను. కానీ ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే నాకు ఆజ్ఞాకారిగా నేను అంటే సక్సెస్ఫుల్గా లేను అని మనం కంప్లైంట్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే ఆ సమయంలోనే మనం ఆజ్ఞని ఎలా పాటించాం, బాధపడుతూ పాటించాం. It's possible only when we practice it from our heart, not. ఆజ్ఞాకారి యొక్క ఫలితం ఎప్పుడు లభిస్తుంది అంటే అది మనసారా పాటించినప్పుడే దాని యొక్క ఫలితం లభిస్తుంది. అంతేకాని కంపల్షన్ అనుకొని పాటించినప్పుడు అది లభించదు. ఇంకొక పరిమాణం ఏంటంటే ఆజ్ఞాకారి అనేది ఎప్పుడు కూడా సంపూర్ణంగా ఉండాలి, సంపూర్ణంగా ఉండాలి. ఏదే విధంగా అయితే నేను మొదట్లోనే చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క విలువ ఇంకొక విలువతోని అన్ని జోడింపబడి ఉంటాయి అనేసి. The inculcation of virtue, the way of inculcation of virtue, number wise, we think that is fine, that's no. మనం చేసేటువంటి ధారణల యొక్క నంబర్ వైజ్ ని మనం ఏదైతే చూస్తామో మనకి ఇది ఓకే అని అనిపిస్తుంది. Perfection of virtue. కానీ మనం కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ ఆ విలువకి కంప్లీట్ పర్ఫెక్షన్ గా మనం చేయాలి. By making use of the power of love from our Father. అయితే ఇది కంప్లీట్ గా చేయడానికి ఆ పరమాత్మ దగ్గర నుంచి పరమాత్మని ప్రేమను మనం ఉపయోగించుకోవాలి, పరమాత్మ ప్రేమను పొందుకోవాలి. అందువలన ఆజ్ఞాకారి అంటే సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా ఉండాలి. అంటే నేను కొంచెం పాటించి కొంచెం పాటించకుండా ఉండకూడదు. ఒక ఉదాహరణ చెప్పినట్లయితే, నా తల్లి పిలుస్తుంది నన్ను, ఇప్పుడు వెంటనే రా ఇంటికి అని. మీరు ఆడుతూ ఉన్నారు, ఇంతసేపు ఆడుకుంటూనే ఉన్నావు, అందుకు ఇంటికి రా అనేసి. కానీ నేను 20 నిమిషాల తర్వాత అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాను. నేను వెళ్ళాను, కానీ నేను 20 నిమిషాల తర్వాత వెళ్ళాను అంటే నా ఆజ్ఞాకారితనం ఏదైతే ఉన్నదో దాని యొక్క పర్సంటేజ్లోకి వచ్చేసింది. నేను ఇంటికి వచ్చేసాను, కానీ పూర్తిగా దానిని ఆజ్ఞను పాటించలేదు. అందువలన దాని యొక్క ఫలం కూడా సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా లభించింది. ఒక్కొక్కసారి ఇలాంటి సమయాల్లోని మనం లక్కీగా ఉండడం కారణంగా మనం పనిష్మెంట్ అయితే మనకు పనిష్మెంట్ ఎవరు చేయరు, కానీ దాని యొక్క ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే పనిష్మెంట్ అయితే లభించదు, కానీ ప్రేమ కూడా పుట్టదు వారికి. ఈ విలువలు అనేవి మన కుటుంబంలో, మన సొసైటీలోని, మన రిలేషన్షిప్స్ లో మనం ఎప్పుడైతే వ్యవహరిస్తామో అప్పుడు అవి పాటిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనల్ని సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా తయారు చేస్తాయి. ఏవైతే శుభ భావనలు, దీవెనలు ఇవన్నీ భలే బయటికి చెప్పకపోవచ్చు, కానీ అవి మీకు చేరుకుంటాయి. కానీ మీరు ఏదైతే ఆజ్ఞాకారిగా ఉంటారో అవి మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. వీరు చాలా మంచి అక్కయ్య, వీరు చాలా మంచి అన్నయ్య, వీరు చాలా మంచి కొడుకు, మంచి కూతురు అనేటువంటి. So that's what is the beauty of obedience. Also, ఆజ్ఞాకారిలో ఉన్నటువంటి సుందరత్వం అది. or carry out any task given to us sincerely, మనకి which is of course a part of obedience for a long period of time without lapses. Not that we do sometime and sometimes we don't do. మనం ఒకసారి ఆజ్ఞని పాటించి రెండవసారి ఆజ్ఞని పాటించకుండా ఉన్నట్లయితే మనకి ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉన్నదో only through this long term obedience
fulfilling your responsibility constantly, we earn trust and right or freedom to act. You won't face at every step one barrier is standing. No, you can't do this, you can't touch this, you can't, because you have shown your commitment, your loyalty, your constant concern by obeying directions and orders, that you have earned a trust. If we are not obedient in that way, then we always remain craving for trust. And sometimes when it is a matter of family, we fight with our parents. Oh, you love and trust this child and me not. Did they discriminate? We start demanding, asking for trust because we have never shown that we obey completely while fulfilling our duties as it is expected from us. This is seen in all parts of life, on a professional and other level also. And the most unfortunate thing is that nowadays, this kind of behavior of not being obedient completely is supported with the concept of being unique, being different, or even intelligent. Or the one who uses, his own head rather than following the set norms or traditions. You see how dangerous this way of thinking is. It's as if we announce that suddenly we come and announce that this train is unique because it no longer moves on the track. That is, no longer obeys the system or the structure. I will be proud if my train runs off the track and moves in another direction. But will this train be able to reach my destination or keep me alive? So sometimes we imagine obedience in this way, that obeying the order equals to being not intelligent or being not progressed personality, like an ancient cave human being, cave person. So due to this mindset, obedience is considered sometimes as commonness or being not attractive or as a demonstration of a weak side of your personality. Only because we have not been adopting it as our way of life for a long time. And so we could not reap the wonderful fruit which it in fact gives. Suppose you practice it only for getting quick results, like you did something, being obedient, and you are expecting that people will immediately start trusting or rewarding you. Oh, I have brought a glass of water for you. Now, will you do me this favor? I was so obedient. I did what you said to me.
It never happens like that. There is no quick fix here. You will not get flowers from the seed in one day. One has to be consistently obedient in order to get the flowers and fruits of blessings and good wishes, trust, freedom, power from the seed. It should become one's nature and not a one-time or occasional or seasonal act. And another reason why obedience could not be seen as a welcoming policy for personal life is because people saw that the outcomes of their obedience could be in the form of fraud or cheating or manipulation. It's not that everyone from the very beginning was non-obedient or they had different views on obedience, or no. But different kinds of stories in our life, happening in our life with those whom we are related, even we are in blood relations between parents, sisters, brothers, etc. Certain things gave us that kind of feeling that we started thinking twice before we accept any order, or we started thinking, oh, I can't obey this with closed eyes. And the same is true in relations with teachers, government, authorities, and so on now. So we stopped ultimately considering this virtue as well as other virtues as something practical and beneficial, and we resorted to making obedience for most of the thing a museum specimen, or just matter to be discussed at seminars or in our YouTube conversations. Yes, because of forgetting our real identity of being lights, thinking beings, pure beings, peaceful beings, and by acting in false consciousness, body consciousness, even advices, decisions, directions of authorities acting in body consciousness turn out to be faulty when it comes to bringing benefit at all levels. They don't cross this, or they don't pass this litmus test, because for an order or a direction to be beneficial, it has to be beneficial for all. But which kind of orders or directions we see that from coming from authorities or our parents or teachers, which could be benefit for all? In fact, this is not in the capacity of human beings with false consciousness, with body consciousness, to be able to give directions or give advices, show path which can bring benefit to all. I remember that even before I started practicing Raja Yoga on a regular basis, I still used to visit Mount Abu, the headquarters of Brahma Kumaris. As a school student, I used to go there with my senior teacher from Delhi.
Dadiji, as we used to address her, who was 70 at that time. Dadi means senior sister and also grandmother-like. So once when we were sitting and meditating in our train coach, which at that time used to take 21 hours. Can you imagine how your time will pass? So, of course, this practice of silence, yoga, that was, which was helping us. So we were sitting and meditating in the evening before our dinner. All of a sudden, a person who was sitting, who was not in our group, we are all sitting in silence. Very beautiful song was playing, and that person starts smoking. And the whole compartment within 2 minutes gets filled with this smell. And seeing this, Dadi, our senior sister, said to that person, says, now sitting and saying, please don't smoke inside. And he instantly looks left, right, and replies, where it is written. She's saying, please don't smoke inside the train coach. And his reply was, where it is written. Meaning that he will be obedient provided he finds that line on the wall, like an order from court or government authority. That is considered to be obedient. So he's obedient to the lines written on wall. But living human being is saying something to you. The words of that human being are not considered as something worthy obeying. Paradox. So all of that is happening due to the ignorance about true self, our original nature, and also due to the ignorance about our eternal relationship with the Supreme Father, who is the supreme authority. Had he knew he is not a man or not a different person, but he is a soul. This woman who is saying to stop smoking is also a soul. These all members sitting are also soul. And we all souls are children of one Father. Could he disobey? Or could he behave the way as he did? Looking here and there and asking where it is written, no smoking. So we have forgotten the self and forgotten the Father. So it has become very difficult for us to establish a society which is like unlimited home. That is where there are no limits of exercising these virtues, in implementing these virtues. Wherever we go, we demonstrate them. Whole country becomes like our family. Whole city becomes our family. Whole world becomes our family, because all human beings are spiritual beings in this body. So once we realize that we are all sentient beings, souls who play their roles, then we also realize that if we stop being obedient to certain norms of the family, workplace, or country where we live, then there will be chaos. Here it is important to add that
Yes, queries or questioning intelligence to some degree leads us to material progress. I just don't obey like that. If my teacher has said in the class, this. If I don't understand, I ask because I want to learn. So that is questioning intelligence. Of course, for material progress, that is important. For example, when Newton observed how an apple falls from tree, he had a question. Why down? Because he knew that apple was not given direction or order by anyone, which the apple was obeying. At least this much he knew. So without any order, this is again and again coming down. What is the reason? So why not upward? And this query ultimately opened vast discovery of vast interdependence of an object and the gravitational force. However, in terms of spiritual progress, where it is a realm of the metaphysical, invisible, intangible, unapproachable through the physical senses, entity, these things can be best realized through surrender. And here, surrender is not to be perceived as giving up. Okay, I don't use my intellect. If it is a true surrender, it is not giving up, rather it is going up. So I would say here that there's a great benefit in the very act of obeying God, obeying his Shri Mat. Shri means most elevated. Mat means advice, direction. That his supreme direction, which he gives only once in this world drama, world cycle, at the confluence of the night and the dawn. Now, so this act of obedience is nothing but a transference of responsibility. He says, you were pure and you have to be pure now. And reject anything which again underlines or deepen your feelings and emotions of impurity. Now reject them and be pure again. This is his foremost supreme direction. And I say, oh, well, we are Eastern, we are Western, we are Northern, we are Southern. In North, there is only snow and snow. Here we get only fishes and animals. How there are no vegetables at all. We start, rationalizing the highest direction given was meant to liberate us from all the troubles which humanity is facing, but for the supreme direction, in order to obey this, we stand like, the people who not just are questioning the direction, but are even questioning the Master, the Almighty. He does not mind if you ask from him 100 questions.
how I will have health and muscles if I will be vegetarian. He will reply to you. He has patience. But don't doubt, Master. Don't doubt Almighty when He says that don't eat anyone. Eat something, but don't eat anyone. He's saving me from catastrophes. So once I accept this and obey, then responsibility is His. And an experience accompanying this act of obeying is that of freedom and lightness. Previously, I used to be eating whatever I wish. This one is on my table. This one is on my table. This one is on my table. And still I have many troubles in my life. There's blood pressure. There's heart attack, this and that. So I was not light. I was not free. I was in bondages. But now I obey His direction. Be pure. Eat pure. See pure. Listen pure. So it's not like carrying a burden of responsibility of life any longer. Burden is on Him. I do this like an instrument. It never means that when you obey because you have no other options or that you lack your own understanding and so you obey. But it means complying with the instructions of those in authority. Because otherwise nothing will move forward in the chaos created through what is expressed in an old saying, Hindi proverb again. I don't want to obey when I am in home. I don't want to obey mother when I am in home. I don't want to obey my officer when I am at work. Then how the structure of the society, what work is to be done by whom, in which time, who is who, how that will stay stable. So Hindi proverb says, मैं भी रानी, तू भी रानी. कौन भरेगा घर का पानी? I am a queen, you are a queen, you also are a queen. The child no more thinks I am a child. Child wants parents to be like friends, not giving any direction. So child is also king, father is also king. Then who will fill the pot with water in our house? That's who is the senior then, who is the authority? Or we are conveying the message that we don't like authority. We will protest authority. Of course, this offensive response is the result of a long time, centuries long going on exploitation. But it does not mean that we have to defy or to reject the universal structure of the existence, where there is always head, hands. The smallest sample of the universal structure is this body. There is an authority from where instruction goes, and all organs follow. So if we take away this obedience from our work structure or family structure, there will always be a dilemma of who is who and who should do what.
So inculcation of obedience is like inculcation of calcium for making the structure of our systems strong. So in fact, obedience, when thoroughly understood and when its significance is realized, is seen as the greatest moral asset, which will continue to bring huge dividends in the form of good wishes, good wills, blessings, and trust from everyone with whom you interact. So what else to say? So only heart says that keep the aim to imbibe this to that degree that you become a source of inspiration and your life shows the fruit of obedience, so that others can understand, yes, if you do this, you can get this and that. Okay, so I see that time has run 5 minutes ahead. That's okay, Didi. Thank you so much. It was just very beautiful and deep sharings, which we never thought about obedience in the past. Can you increase sound, Andre, from there? Can you increase sound? Yeah. Okay, so a couple of questions. A sister is asking, I want to obey God's message to wake up early at 4 a.m. and meditate, but I am unable to do so due to lots of dreams and low quality sleep, though I sleep early. So the question is, how can I completely obey God's message and put a full stop to these waste thoughts and get sound sleep so that I can get up early in the morning for Amrit Vela? Yeah. Yes, I expected such kind of question, definitely, because our conversation was quite general. And when comes the question of obeying particular instructions, particular advices, then there goes the manual, instruction manual. So Murli, which we say as instruction manual for inculcation of all virtues, becoming all virtues perfect, words of God, so has explained us that Amrit Vela, morning time, early morning time, is the result of what you do throughout the day. So therefore, what I have to monitor or see is, are my actions, decisions, interactions throughout the day, how I spend my time. If my time is being utilized in the way that I myself is happy as a result, and others also are contented around me, then there is no obstacle for my good sleep. Maybe many of us live alone also, and this is quite lucky if you are practicing Raj Yoga. So then you don't have much disturbance from other people, you are alone. But then by being on our own is not going to help. One should be doing everything with that one, and this happiness of his company will keep me light, will keep me free from worrying. So any kind of expectation and desire also does not allow us to become detached from this body. Sleep means you are detached for 4 hours, for 5 hours.
So maybe you could lie down comfortably, but inside your mind, thoughts are coming, which you say as dreams, because there are some unfulfilled, there can be some unfulfilled desires, expectations hanging from this one, from this one. So there I have to check. There is no need to worry a lot, because worrying will not allow me to follow thoroughly. This is a process. We reach to this. In order to correct my early morning time meditation, I have to make and see whether my food habits are to be corrected, whether I might be spending good enough time on the screen, mobile, habit of interaction with the people, unnecessarily talking and stories. I have to see at that level. Or so when I correct all these aspects of our life, and then you start getting up naturally, because you are able to put full stop to everything in the evening. You had transactions, you had interactions, done, full stop, and you are ready to meet early morning to your beloved Godfather. So have the aim, definitely. It is good that you feel it should be changed, and it can happen. Right. Thank you, Didi. Another interesting question is, I think an IAS officer is asking, for people who don't know, IAS is Indian Administrative Services. So the officer is asking that I'm working under a minister, and he's asking me to carry out a work which is unlawful and unethical and against my conscience. So should I be obedient because he's my senior and follow the order? Otherwise I'll be out of the job. Many experiments have been done in the world to check when comes the question of inculcation of virtues. It's not for the first time we are talking, but centuries have passed when these questions were raised. And experiments were done to check that how much and how long a human being can deny the inner voice, the voice of consciousness, kill, and continue to just close eye and obey the authority. So first of all, these are two different things. One is whether I can do something wrong. Absolutely not. You are clear in that. But when that authority in my job is giving me such kind of direction, what we have learned in Brahma Kumaris, and not from human being, but we Brahma Kumaris as students, listening godly versions, have understood that any physical authority is playing a role. That one is a soul. And when I practice soul consciousness and I develop this habit of all the time connecting to Supreme Father, Shiv Baba, Benefactor Father, while coming in contact with the authority also, and have conversations based on good wishes, respectful feelings, and offer my view not as my view as an intelligent IS officer, but just as a being who is like brother and sister, young brother and sister. So this humbleness with which you can offer the one who is authority another option or the better way of doing the thing,
that would be considered as your job done. Once you did it with your great, full desire from heart and surrendering this thought to Supreme Father, then definitely it bring result. It will bring result. Maybe not so quickly, but in no case, revolting authority is the ultimate solution in the world. Because by revolting, by being disobedient to authorities, at every step, the world has reached to the level of anarchy. So why an authority is giving wrong direction order is because of body consciousness, because of not recognizing his inner truth. So if I disobey this authority, I want to disobey the order. That is my purpose. But that person does not see it as disobeying the order. He sees it as disobeying him because he's in body consciousness. So how this vicious cycle will stop? You may leave the job, but will that solve the problem? He will find 10 more IAS to get his job done through him, through them. So it is very good that you are there because you understand this should not be done. And any other person who does not understand this or who accepts this because he is given something beneficial for doing this wrong thing as a, so that is why see yourself an angel there to change this through your constant how huge is his fault in his directions and bring out the result and show to the world that yes, virtues bring reward, virtues inculcation bring reward, and this is here. So you have opportunity, brother. Thank you, Santosh Didi. A beautiful answer. Virtues is basically is the own reward if we keep using them. And I'll just take, in the interest of time, only one more last question. It's a parent asking that nowadays in this digital world, you spoke about that, the addictions to screens, high screen time, all of us, adults, children. So children don't obey to what we are saying. So how do we deal with them, and what is the easy way to teach children to obey my orders? Children do not know disobeying. They just flow with the flow of the river of the world. The energy which we have around us, the atmosphere which we have everywhere in schools, in society, in homes, they just simply go with that flow. So they too feel inside that they are not happy, but they can't leave it because atmosphere is like that. So we have to see ourselves. We have to create in our homes the atmosphere of peace, which means our minds are connected with our original self.
When we are connected with the original self, we are able to see no material progress in the world, no material attainments in the world can make you a good human being. Good human beings are created only when there is love, there is respect, there is happiness in the relationships. So we ourselves as parents and seniors and grandparents, we ourselves always wanted, oh, our children should become this and this and that. We ourselves purchase them gadgets. We ourselves have put them into the race of material attainments and getting degrees or becoming this or that. So then how come they won't do that? Because we ourselves wanted that. We never said them, be Raja Yogis. They were not born spoiled. They got spoiled. And moreover, they simply do what they see. So no matter they are seeing wrong things outside, so they are stuck with the screen, but at least in our home, all screens should be off. If they see you using screens, they too would have the happiness of doing the same. Why they won't get that happiness? So it's not question of children, my dear. It's what aim we are giving them. We want them to get high marks in arts, in biology, in chemistry, in physics, and whole their education is on the screens. If you really want them to be liberated, take away these aims. Let them be just give one aim, be good human being. Do you have courage to do that? No. You want them to get a job after studying all these things and do this and that. So therefore, it is to be worked out at personal level in every home. We have to create a special atmosphere free from material race and ultimately surrender ourselves to God and accept His offer to be good human beings, pure human beings at first. And then, of course, He will then take your job and help you. So thank you, Didi. Interesting answer. So I would now request Dr. Ashok Mehta to do the vote of thanks. Yeah. Over to you, Dr. Mehta. Yeah. Hello, Ji. Good evening, Dr. Ji. Om Shanti, Santosh Ben. Om Shanti. Om Shanti. Such a beautiful exposition of obedience to the Supreme Father. But in the real world that we live, there's always this question what the IAS officer raised, because I think this issue was mainly following the Second World War when the large number of people were executed by Eichmann. And in that trial, he said that he was only following the order. That was not what it was his personal choice or a personal way of handling the people. So I think but in the current world, I think obeying the orders is a way of life. Even high school children follow the teachers. We all follow certain norms in a normal way. In our own profession in medicine, when we order as a doctor, we write something and the nurse executes it. Even if she knows that maybe that this is slightly erratic, she will still execute the order. And therefore, I think somewhere down the line in the current way of life, probably obedience is always a question whether one should really just be absolutely 100%. In our parlance, in parlance of our spirituality, in our teaching,
I think obedience is to the Supreme. So there's no question that whatever he says, we are absolutely mentally accepting and we'll follow it to the absolute last word. I think what you have said is so beautiful. We have really enjoyed. You have answered most of the questions in a way that we should be doing it. Thank you very much for giving your such a beautiful advice to all of us. Thank So you. Brother Manoj is not leaving us, no? He's catching. Okay. Thank you, So Didi. Yeah. wishing you very good health, Dr. Ashok, because now this is the only thing which is needed everywhere during this pandemic. So enjoy. Om Shanti. So, with this, Didi, we'll. Oops, okay, yeah. So, we'll just do a few announcements quickly. Anu, sister, over to you. Yeah. Thank you, Manoj brother. Yeah, very quickly. So moving on, next week we'll have our values workshops on obedience, in which, as usual, we'll have the experiential reflective exercises on obedience and another insightful sharing by our very dear Dr. Kala, sister from Peace Village, New York, happening on 29th January, Saturday, at usual time, 7:45 p.m. India time, 6:15 West Coast, US, Canada. That makes it 9:15 East Coast, US and Canada. So please note. And our next episode for Values for Life series is on episode 32 on joy. That's in Hindi, Harsh, or Maja in Urdu. But for this spiritual insight on joy, we'll have Rajni Didi. She'll be speaking first time in this series. She's the national coordinator of the Brahma Kumaris of Japan and Philippines. And in order to accommodate that time of Japan and most of the Asian countries, the time is slightly different. Please note this: after 2 weeks on 6th of February, Sunday, morning 9 a.m. That makes it 12:30 p.m. for Japan, 2:30 p.m. for Australia. And that also makes for West Coast, US and Canada, 5th of February, Saturday evening, 7:30 p.m. So please note and save your date. And just quickly want to share that we will be starting a series of talks on the spiritual powers we hold within. And we are starting with power to withdraw or detach. It's happening on 13th of February, Sunday morning, 10 a.m. East Coast, US, Canada, that's 7 a.m. West Coast, and 8:30 p.m. India. And we are starting from the far east of Canada. So with Sister Judy Johnson from Halifax, Canada. So please note and join us then. You can get information about all our programs on our website. That's vyasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca. You can also find all the videos on our YouTube channels. So thank you very much, and over to you, Manish. Yeah, thank you, Anu, sister. So, I hope we can spend a few minutes in meditation with Santosh Didi if she's around. So, we'll play some soft music. And otherwise, Sister Claudia can take over and give some drishti to all the participants. Yeah, that's fine, beautiful. So we are having drishti from the Supreme Being direct. Thank you. So you can play some music, Anu, sister. Yeah. I think Anu sister Santosh Didi is back, so we'll just focus on her. Yeah, thanks.
So thank you so much, Santosh Didi, for your divine presence and sharings. Thank you. Shanti.